ఎర్ర జెండా ఇది. And in the coming days, we are going to change Telangana politics. We have to ensure the representative of the Yellow Jhanda, not the Nakli Yellow Jhanda, the real Yellow Jhanda, the CPIM's Yellow Jhanda, the Hasya Hatora Sitara Yellow Jhanda, not any Nakli Yellow Jhanda. తెలంగాణ రాజకీయాలను మనం రాబోయే రోజులలో పెద్ద ఎత్తున మార్చాలి. తెలంగాణ అసెంబ్లీకి సిపిఐఎం ప్రతినిధిని పంపాలి. ఎర్ర జెండాకు ప్రాతినిధ్యం వచ్చేట్లు చూసుకోవాలి. ఎర్ర జెండా అంటే నకిలీ ఎర్ర జెండాలు కాదు, సుత్తి పడవలి నక్షత్రం గుర్తు ఉన్న మన ఎర్ర జెండా అని గుర్తుపెట్టుకోండి. And I want to make a special mention of our friends in the Auto Workers Union. నేను ప్రత్యేకంగా ఒకరి గురించి ప్రస్తావించదలుచుకున్నాను. అది మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆటో వర్కర్ల యూనియన్. I thank you, my dear brothers. So much pressure must be there on you. So many promises may have been made to you. But you know, it is the red flag, the CITU, the CPIM is with you in your struggle. And today, you have proved your principles by ensuring that only the CPIM symbol is there on your auto rickshaw. I thank you, my dear brothers. ఆటో వర్కర్స్ అందరికీ కూడా నేను ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞత చెప్పదలుచుకున్నాను. నాకు తెలుసు వారి మీద ఎంతో ఒత్తిడి ఉంటుంది, వారి మీద ఎన్నో రకాల ప్రెజర్స్ పనిచేసి ఉంటాయి, ఎంతో బాధలు సమస్యలు వచ్చి ఉంటాయి. అయినప్పటికీ వాటిని లక్ష్య పెట్టకుండా కేవలం వారి ఆటోల వెనక ఎర్ర జెండా ఫ్లాగ్ ను మాత్రమే పెట్టుకొని సిపిఐఎం మా పక్షాన ఉంది అని పోరాడేందుకు నిశ్చయించుకొని వారందరినీ మిగతా వారందరినీ పక్కకు పెట్టి సిపిఐఎం కోసం నిలబడ్డందుకు ఈ ఆటో వర్కర్స్ యూనియన్ వారందరికీ నేను మనసారా కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఉన్నాను. And once again, I extend my love, my greetings, my respect, especially to all my sisters who have come here. Your strength, your belief, your sacrifice for the red flag will ensure the victory of the red flag and our young, militant, committed comrade Karam Pulaya. CPIM Zindabad, CPIM Jai Ho, CPIM onward march. Thank you very, very much. మీ అందరికీ నమస్కారాలు, అభినందనలు. ఎంతో కష్టపడి ఇక్కడికి వచ్చారు. ముఖ్యంగా అనేక మంది సోదరీమణులు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. మనందరం
comes now. Huh? Kapaka. Huh? Kapaka. Vaishaka, Kapaka. Kappa will come and do tit. Vaisha will go, Kappa will go. ఇవాళ ఆ కొత్త నియోజకవర్గం మొత్తం అవగాహన కలిగినటువంటి నాయకుడు మన అభ్యర్థి కారం పుల్లయ్య గారు వారు వేదిక మీదకి వచ్చారు. మీ అందరికీ అభివాదం. ప్రజా సమస్యల పైన నియోజకవర్గం మొత్తం అవగాహన కలిగినటువంటి నాయకుడు మన అభ్యర్థి కారం పుల్లయ్య గారు వారు వేదిక మీదకి వచ్చారు. మీ అందరికీ అభివాదం చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. సుత్తి కొడవలి నక్షత్రం గుర్తుకే మన ఓటు. 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 పార్టీ నాయకులు సత్రంపల్లి సాంబశివరావు గారిని వేదిక మీదకి వచ్చి పరిచయం కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అట్లాగే కొమరం కాంతారావు గారిని వేదిక మీదకి వచ్చి పరిచయం కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా మడివి రమేష్ గారిని వేదిక మీదకి వచ్చి పరిచయం కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. పార్టీ మండల కమిటీ సభ్యులు బందెల చంటి గారిని వేదిక మీదకి వచ్చి పరిచయం కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. పార్టీ నాయకులు ఐవి గారిని వేదిక మీదకి వచ్చి పరిచయం కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఈరోజు మన అభ్యర్థి గెలుపు కోసం ఈ రోజే కాదు, ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచి ఈ మండలంలో కార్మిక సంఘంలో సిఐటియుకి అనుబంధంగా గణేష్ ఆటో యూనియన్ పనిచేస్తా ఉంది. ప్రతి ఆటోకి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మీ స్టిక్కర్ వేసుకుంటే మా స్టిక్కర్ వేస్తే 1000 నుంచి 1500 డబ్బులు ఇస్తామన్నారు. బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు 1000 నుంచి 2000 ఇస్తామన్నారు. మేము సిఐటిలో ఉన్నాం, మాది ఎర్ర జెండా, మీ డబ్బులు మాకు అవసరం లేదు అని చెప్పి మొత్తం ఆటోలు మన అభ్యర్థి స్టిక్కర్లు వేసుకొని నెల రోజులుగా ప్రచారం చేస్తూ ఈ రోజు 100కు పైగా ఆటోలు ర్యాలీలో పాల్గొన్నాయి. మన ఆటో యూనియన్ మండల కమిటీ సెక్రటరీ, వైస్ ప్రెసిడెంట్, సభ్యులు సంపత్, విజయ్, సంజీవ్, పోతరాజు, ఇతర మిత్రులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా పరిచయం కావాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. అట్లాగే ఇంకొక 2-3 గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి పేర్లు నేను చెప్పి సభా కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తాను. మన పార్టీకి పట్టుకొమ్మలు కొన్నపల్లి, బోదనెల్లి పంచాయతీలు. ఇటీవల కాలంలో ఆ పంచాయతీల మీద బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కన్నేసి డబ్బులు వెదజల్లి మేము కొనేసాం ఎర్రబోరు, కొన్నపల్లి, బోదనెల్లి పంచాయతీలు అని చెప్పి ప్రగల్భాలు పలుకుతా ఉన్నారు. ఈ రోజు అక్కడ కొన్నపల్లి నుంచి, ఎర్రబోరు నుంచి మా సోడి నాగేశ్వరరావు, అక్కడ రాజేష్, కుంజా రమేష్, కుంజా రాజబాబు వీళ్ళందరి నాయకత్వంలో, అక్కడ బోదనెల్లో మడివి నాగేశ్వరరావు నాయకత్వంలో 100 మంది, అక్కడ రామారావు మాజీ ఎంపీటీసీ వీళ్ళందరి సారథ్యంలో 100 మంది మోటార్ సైకిల్ వేసుకొని ఆ చివర ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దున్నటువంటి రామచంద్రాపురం నుంచి చర్ల దాకా సొంత ఖర్చులతోటి బండ్లకి జెండాలు కట్టి ఇవాళ కథం తొక్కారు. ఎర్ర జెండాని, సిపిఎం పార్టీని కొనే దమ్ము ఎవరికి లేదని చెప్పి నిరూపించినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అట్లాగే పూసగొప్ప గాని, పెద్దిపల్లి గాని ఈ పట్టుకొమ్మ లాంటి గ్రామాలని కంటికి రెప్పలాగా కాపాడుకుంటూ ఇక్కడికి తరలి వచ్చినటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి పార్టీ నాయకులు, అక్కడ రామకృష్ణ గారు గాని, ఇక్కడ సోంది నారాయణ గారు గాని, కంటి రామారావు గారు గాని ఈ మిత్రులందరి యొక్క కృషి ఫలితంగా ఈ రోజు ఈ సభ బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అవుతా ఉంది. మన అభ్యర్థి గెలుపు కోసం మనం మరింత కష్టపడి పనిచేయాలని చెప్పి కోరుతూ ఇప్పుడు మన సభా కార్యక్రమాన్ని అధ్యక్షుల వారిని నిర్వహించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఈరోజు చర్ల మండలంలో కారం పుల్లయ్య గెలుపు కొరకు బహిరంగ సభ నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. అలాగే అన్ని గ్రామాల నుంచి కూడా చాలా మంది బైక్ ర్యాలీ ద్వారా రావడం జరిగింది.
కాబట్టి ఈరోజు కొన్ని గ్రామాలని మేము కొన్నాం, మీ పని అయిపోయింది అన్న వాళ్ళకి ఈ సభ ద్వారా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎర్ర జెండా ఎక్కడికి పోలేదు, ఉంది చర్ల మండలంలో. మేము తలుచుకుంటే ఎర్ర జెండా పోరాటాల ద్వారా మీకు మేము హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం. మా గ్రామాల్లో మీరు చికాకు చేస్తే మీ అవినీతి పాలనకి మేము వ్యతిరేకంగా భవిష్యత్తులో పోరాటాలు చేసి మీ సంగతి ఏంటో మేము చూస్తామని మేము కోరుతా ఉన్నాం. ముందుగా అభ్యర్థి గెలుపు మన లక్ష్యం. ఆ లక్ష్యం కోసం మనం ఐక్యంగా కలిసి మన అభ్యర్థి గెలుపుకై మనం కృషి చేయాలి. అలాగే ఈ సభకు ముఖ్యంగా అతిథిగా వచ్చిన బృందా కరత్ గారిని మాట్లాడవలసింది కోరుతా ఉన్నాం. బృందా కరత్ గారి ఉపన్యాసాన్ని తెలుగులో రమణారావు గారు అనువాదం చేసి మనకి వినిపిస్తారు. ఇప్పుడు బృందా కరత్ గారు మాట్లాడతారు. అన్న మధ్యలో రాకండి ప్లీజ్. President of this Sabha, dear comrade Karam Nilesh, all the leaders of the party and the struggle on the stage, our dear comrade Venkat, Central Committee member, Babu Rauji, our Adivasi Manch leader, Priyamana Sodari, సోదరు మనులారా, అందరికీ నమస్కారం. మన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు యలమంచి రవికుమార్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాను. అట్లాగే రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు బండారు రవికుమార్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాను. We are here today, all of us here, to take one decision, one resolve and one pledge, and that is to ensure the victory of the CPIM candidate, Comrade Karam Pulaya. మిత్రులారా, మనందరం ఇక్కడ ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకునేందుకై ఇక్కడికి చేరుకున్నాము. ఒక నిశ్చయం. ఆ నిర్ణయం ఏమిటంటే CPIM అభ్యర్థి అయినటువంటి కారం పుల్లయ్య ఖచ్చితంగా ఎన్నికల్లో గెలిచేలాగా మనం పనిచేయడం కోసమే ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఇక్కడికి వచ్చాం మనం. My dear friends, on the 30th of November, all of you will have the opportunity to cast your vote. మీరందరూ ఇక్కడికి ఎన్నికలలో మీరు మీ ఓటు వేయడం కోసం ఇక్కడికి వచ్చారు. For us, it is not just a question of the vote. ఇది కేవలం ఒక్క ఓటు విషయం మాత్రమే కాదు. Of course, we will give our vote. అదే సమయంలో వేస్తాం, మనం ఓటు తప్పకుండా వేస్తాం. But in this Adivasi area, in this area dominated by the scheduled tribes, the scheduled castes and the poor, it is more than just a vote. It is a question of our lives, our livelihood, our identity. అయితే ఈ ఆదివాసీలు ఎక్కువగా ఉండే ఈ ప్రాంతంలో, అట్లాగే షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్, షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్స్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఈ ప్రాంతంలో మనం ఓటు వేయటం అంటే ఓటు మాత్రమే కాదు, ఇది మన జీవితాలకి, మన జీవన విధానాలకి, మన అస్తిత్వానికి సంబంధించిన ప్రశ్నగా కూడా మనం చూడాలి. Today in this meeting, there are so many of our sisters here, our Adivasi sisters. ఈ రోజు ఇక్కడ చాలా మంది ఆదివాసీ సోదరీమణులు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. You think about the last 5 years of your life.
కేవలం ఈ గత 5 ఏళ్లలో మీ జీవితం ఏంటో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. On every issue that faces us as women, as Adivasis, as mothers, as young girls trying to study, on every single issue in the last 5 years, Adivasi women have borne the heaviest burden because of the policies of the Modi government at the center and the BRS government in this state. ఆదివాసీ తల్లులారా, అట్లాగే మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మీ బిడ్డల్ని బాగా చదివించుకోవాలని అనుకునేటువంటి మీరు ఈ 5 ఏళ్లలో కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ పరిపాలన, అట్లాగే రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ పరిపాలన, దీని మూలంగా ఎంత బరువు మీరు మోస్తున్నారో మీకు తెలుసు, ఎంత బాధపడ్డారో కూడా మీకు తెలుసు. Our vote is linked to the condition we are in today because of those wrong policies. మన ఓటుకు ఈ రోజు మనం ఉన్నటువంటి ఈ స్థితికి కేవలం ప్రభుత్వాల యొక్క తప్పుడు నిర్ణయాల వల్ల ఈ స్థితికి ఒక సంబంధం ఉంది అనే విషయం కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Today in Delhi, the Bharatiya Janata Party and the RSS have launched a huge attack on the Constitution of India. అంతేకాదు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ పాలకులు మన రాజ్యాంగం మీద పెద్ద ఎత్తున దాడి చేస్తా ఉన్నారు. And we as Adivasis are directly affected by this attack. ఈ దాడి మూలంగా ప్రత్యేకంగా మనం ఆదివాసీ ప్రజలమే ఎక్కువగా ఈ దాడికి గురవుతూ ఉన్నాం, బాధపడుతూ ఉన్నాం. The Constitution gives us the 5th schedule. కాన్స్టిట్యూషన్, ఈ రాజ్యాంగం, భారత రాజ్యాంగం మనకు ఒక 5వ షెడ్యూల్ ని ప్రత్యేకంగా ఇచ్చింది. The Constitution gives Adivasis the right to reservation. ఈ రాజ్యాంగమే మనకు రిజర్వేషన్ హక్కును కూడా మనకు ప్రసాదించింది. The Constitution gives Adivasis the right to land. ఈ రాజ్యాంగమే మనకు భూమి హక్కు కూడా ఇచ్చి ఉంది. The Constitution ensures that Adivasi children, the gap between us and others, is corrected through affirmative policies. అంతేకాదు ఈ పాలసీల మూలంగా ఆదివాసీ పిల్లలు, మన పిల్లలే డైరెక్ట్ గా కూడా దీనికి గురి అవుతూ ఉన్నారు. And on the basis of that constitution, Adivasis all over India, through their struggle, through their sacrifice, had won certain rights which are reflected in laws. చట్టాలలో ప్రతిఫలిస్తున్నటువంటి అనేక హక్కులను ఇవాళ మనం పోగొట్టుకుంటున్నాం, త్యాగం చేయాల్సి వస్తోంది. అది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. We have the Forest Rights Act. Comrade Babu Rao was in Parliament, elected from this area. I was also that time in Parliament. Our Tripura MP Bajuban Riang, a great tribal leader, was also in Parliament. And your voice, your struggle for the rights to forest land, for the rights to forest resources, because of your fight, we got the law passed, the Forest Rights Act in 2006. అటవీ హక్కుల చట్టం గురించి మీకు తెలుసు. ఆ అటవీ హక్కుల చట్టాన్ని చట్టంగా చేసేటప్పుడు బాబురావు గారు కూడా పార్లమెంట్ లో ఉన్నాను, నేను పార్లమెంట్ లో ఉన్నాను. మన మిత్రులు అనేక త్రిపుర నుంచి, మిగతా ప్రదేశాల నుంచి కూడా పార్లమెంట్ లో ఉన్నారు. ఈ పార్లమెంటు చట్టం చేసేటప్పుడు ఈ ఆదివాసీ ప్రజల హక్కుల కోసం, ముఖ్యంగా అటవీ హక్కుల కోసం, అటవీ మీద మనకే హక్కు ఉండాలనే దానికోసం మనం ఆ రోజున గొంతు విప్పి దాన్ని మనం సాధించుకున్నాం. But today, under this Modi government, under the RSS BJP government at the center, attacking the Constitution by snatching away our constitutional rights, by snatching away our houses. Can there be any national project which tramples and bulldozes the lives of Adivasis? ఏ దేశీయ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఉంటుందా ఇట్లా
మనకుండేటువంటి హక్కులను కాలరాచి వేస్తూ, మన ఇళ్లను కూల్చివేస్తూ, మనకున్నటువంటి జీవనాధారాన్ని తొక్కివేస్తూ ఉండేటువంటి నేషనల్ ప్రాజెక్టు, జాతీయ ప్రాజెక్టు అంటూ అసలు ఉంటుందా అని నేను అడుగుతున్నాను. Are we not Indian nationals? Are we not citizens of India? Do we not have the same rights as other citizens of India? The Adivasis of India who fought for India's freedom, and today they are talking about national products and national projects, snatching away our rights as Indian nationals and Indian citizens. అంతేకాదు, నేను అడుగుతున్నాను, మనం ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మిగతా పౌరుల వలె మనం పౌరులం కాదా? ఆదివాసీలు కూడా ఈ భారతీయ సమాజంలో భాగం కాదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. అంతేకాదు, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా సరే మన హక్కుల కాలరాసిన ప్రాజెక్టు ఏది కూడా ఉండటానికి వీల్లేదు. మనం మన హక్కుల కోసం పోరాడవలసే ఉంది. I know in the last floods when the rains came and the Godavari river, it rose. How many villages here in this area was submerged under water? How many families had to leave their homes and go to another place? How many families lost their homes? Is this a national project? Is this a project of development? When our homes, our villages are flooded, I defy that any of these party leaders come here and say, if their homes were flooded, if their children had to leave school, if they had to run to other places to find shelter, what would they have done? It is Adivasis who are bearing the burden of this so-called development. And we of the red flag, today at the time of elections, we challenge these parties. Where were you when our sisters' homes were destroyed? Where were you when our children had to leave school? Where were you when we felt sick? We felt ill. Where were you? You parties, the BRS, the Congress, where were you at that time when we needed you? You were not there. Who was there? The Yera Jhanda was there. Who was there? The CPIM was there. Who was there? Comrade Kalam Pulaya was there. That is the reality. అంతేకాదు, గోదావరి నదికి వరదలు వచ్చినప్పుడు, ఆ వరదలలో మన ఊళ్ళు మునిగిపోయినప్పుడు మీకు తెలుసు పరిస్థితి ఎలా ఉందో. ఎన్నిసార్లు మనం మన ఇళ్లను వదిలేసి, మన పిల్లల స్కూళ్లను వదిలేసి తాత్కాలికంగా ఏదో ఒక శిబిరాలలో తలదాచుకునే పరిస్థితి ఎన్నిసార్లు రాలేదు. ఇటువంటి పరిస్థితి తెచ్చిన దాన్ని ఒక జాతీయ ప్రాజెక్ట్ అని మనం గౌరవిద్దామా? ఇదేనా అభివృద్ధి అని నేను ఈ సందర్భంగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. అంతేకాదు, నేను ఇవాళ వారిని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను ఒక విషయానికి సంబంధించి. ఇవాళ ఆదివాసీల ఇల్లేనా మునిగేది? ఆదివాసీల పిల్లలైనా స్కూళ్లను వదిలిపెట్టేది? ఆదివాసీలైనా రోగాల బారిన పడేది, జబ్బుల బారిన పడేది? అదే ఒకవేళ మీ ఇళ్లు మునిగిపోయి ఉంటే, మీ పిల్లలు స్కూల్ వదిలిపెట్టి రావాల్సి ఉంటే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు అని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాదు, ఇవాళ ఆ రోజుల్లో ఈ బీఆర్ఎస్ గాని, ఈ కాంగ్రెస్ గాని ఎవరైనా సరే ఈ ప్రజల కోసం నిలబడ్డారా? నిలబడ్డదల్లా ఒకే ఒక్కటి, ఎర్ర జెండా పట్టుకున్నటువంటి CPIM పార్టీ మాత్రమే ఈ ఆదివాసీల కోసం నిలబడి పోరాటం చేసింది. Karam Pulaya was there. Karam Pulaya. He went to jail on the Polavaram project. He is the leader who fought for you, who went to jail for you. Karam Pulaya. ఆ రోజున సునరాజయ్య గారు
వారితో పాటు కారం పుల్లయ్య లాంటి వారు, కారం పుల్లయ్య పోలవరం సంబంధించినటువంటి నిర్వాసితుల సమస్యల మీద జైలుకు వెళ్లారు. మీతో పాటు ఆయన నిలబడ్డారు ఈ పోరాటాలలో. Today our Podu land is being taken away from us. Our Podu land is being used by these parties in the name of stopping climate change. On our land, they are planting trees. This is a fraud. It is the biggest fraud on the Adivasis of India. అంతేకాదు, పోడు భూమి కోసం కూడా మనం ఎంత పోరాటం చేశామో మీకు తెలుసు. ఒక పక్కనేమో వాతావరణంలో పరిస్థితుల్లో మార్పు వచ్చింది అని చెప్పేసి వాళ్ళు పోడు భూములకు సంబంధించిన హక్కులని నిరాకరిస్తున్నారు. మరొక పక్కనేమో చెట్లు నాటేటువంటి ప్రోగ్రాములు హరితహారాల పేరుతో తలపడతా ఉన్నారు. ఇంతకంటే మోసం, దగ ఈ పాలకులు చేసేది ఇంకొకటి లేదు అని నేను స్పష్టం చేయదలుచుకున్నాను. They are taking our land to plant trees, but they are giving forest land to Adani. They are giving forest land to Ambani. They have brought a new amendment to the Forest Conservation Act to privatize the forests of India. అంతేకాదు, ఒక పక్క మనల్నేమో చెట్లు నాటమంటున్నారు, కానీ విలువైన అడవులను మాత్రం అదానీకి, అంబానీకి కట్టబెడుతున్నారు. కొత్త కొత్త చట్టాలకు అమెండ్మెంట్ పట్టుకొస్తున్నారు. కొత్త బిల్లులు తీసుకొచ్చి ఈ అడవి భూములన్నింటినీ కూడా ఆ గుప్త పెట్టుబడిదారులకు అప్పచెప్తున్నారు. No. How many ST seats are there in Telangana? 17. In all this, they have attacked the basic democratic unit of the Adivasis, the Gram Sabha. My dear sisters and brothers, we fought the British. We fought successive governments of India for the right of the consultation and consent of the Gram Sabha in Adivasi areas. Whether it is the PESA Act, whether it is 5th Schedule, whether it is the Forest Rights Act, whether it is the Forest Conservation Act, in all these laws, the basic right we have is the right to consent. If there is any project in my Adivasi area, you have to take my consent. Without my consent, no project is legal. But today, the Bharatiya Janata Party sitting in Delhi, helped by all these parties, has brought an amendment to the law to destroy and eliminate the right of the Adivasi Gram Sabha. This is the biggest attack on the very existence of Adivasis. కనీస ప్రజాస్వామిక హక్కులు మనకు ఉండాలి, రాజ్యాంగం ప్రసాదించింది. కానీ ఆ కనీసపరమైనటువంటి ప్రజాస్వామిక హక్కులు కూడా మనకు లేకుండా ఈ ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నాయి. గ్రామ సభ ఉంది, నిజానికి ఏ నిర్ణయమైనా గ్రామ సభ తీసుకోవాలి. మనం దీనికి వ్యతిరేకంగా గతంలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదులతో పోరాడాము, వలస పాలకులతో పోరాడాము. కానీ ఈ రోజున ఆ గ్రామ సభలు లేకుండానే ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం చట్టాలను అమెండ్మెంట్ చేసి పూర్తిగా మనకు హక్కులు లేకుండా చేసి గ్రామ సభ అనే దాంతో నిమిత్తం లేకుండా వాళ్ళు అటవీ హక్కుల చట్టాన్ని, అటవీ సంరక్షణ చట్టాలని అన్నిటినీ కూడా వాళ్ళు మార్పులు చేసుకుంటూ వెళుతున్నారు, మన హక్కుల్ని కాలరాస్తున్నారు. And I want to tell you, in the name of Adivasis, there are 47 members of parliament sitting in Delhi. They are from ST reserved seats. 47 members of parliament. మన దేశ పార్లమెంటులో అత్యున్నత నిర్ణాయక సభలో షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ చెందిన వారు ఎస్టీలు 47 మంది మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్లు ఉన్నారు.
And here in Telangana, there are 17 MLAs in the Vidhan Sabha who have gone there from ST reserved seats. అంతేకాదు తెలంగాణ అసెంబ్లీలో 119లో 17 మంది ఎస్టీకి చెందిన వారు ఉంటున్నారు. They have gone in your name. They have gone in the name of STs. They have taken your vote. But when the government in Delhi and when the BRS government in Telangana was putting the bulldozer on your rights, none of these MLAs, none of these ST MLAs who took your vote and went there to Hyderabad, none of them raised their voice for you. That is the politics, the anti-tribal politics of these parties committed to capitalism and exploitation of the people. ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ బిఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ ఈ మెంబర్స్ అందరినీ పార్లమెంట్కి అసెంబ్లీకి ఎన్నుకున్నాయి. మీ ఓటుతోనే వెళ్లారు వాళ్ళు అక్కడికి. కానీ ఈ పార్టీలు ఇంత నష్టదాయకమైనటువంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నా ఈ ఎంపీలు గాని ఈ ఎమ్మెల్యేలు గాని ఒక్కళ్ళు కూడా ఆ సభలలో గొంతు విప్పలేదు, మీ తరపున పోరాడలేదు. పైగా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ లేదా బీఆర్ఎస్ సాగిస్తున్నటువంటి పెట్టుబడిదారీ విధానానికి దోపిడీకి అనుకూలంగానే వ్యవహరించారు తప్ప మన హక్కుల కోసం గొంతెత్తి మాట్లాడలేదు. You remember, my dear brothers and sisters, when the CPIM had an MLA from here, Kunja Pochi was here, Sunam Rajaya was here. On every single issue concerning the Adivasis, the Yellow Chanda in the Vidhan Sabha was raising the voice of defense of rights. అదే సమయంలో మీకు తెలుసు, కుంజా బుజ్జి గారిని తీసుకోండి, సున్నం రాజయ్య గారిని తీసుకోండి, వీళ్ళిద్దరూ అసెంబ్లీలో ఉన్నప్పుడు ఆదివాసీల హక్కుల కోసం ప్రతి సందర్భంలో వాళ్ళు గొంతు విప్పారు, పోరాడారు. ఎర్ర జెండా సాక్షిగా వాళ్ళు అసెంబ్లీలో గొంతు విప్పి మీకోసం పోరాడారు. My dear sisters, you have suffered so much from price rise. You have suffered so much after sacrificing your young children, our sons, our daughters, who are so qualified, are still not able to get jobs. అంతేకాదు ఇవాళ మీ బిడ్డలు, మీ పిల్లలు, కొడుకులు, ఆడపిల్లలు వాళ్ళు చదువుకోవాలి, ఉద్యోగాల కోసం క్వాలిఫై కావాలి, ఉత్తీర్ణులు కావాలి. కానీ ఇవాళ వాళ్ళు ఆ పరిస్థితిలో లేరు. ఎక్కడ ఏమి ఉద్యోగాలు లేని పరిస్థితి మనకు కనపడతాం. We have to fight for the alternative. మనం మరొక ప్రత్యామ్నాయం కోసం మనం పాటుపడాలి. In Kerala, we are proud and happy. The LDF government with the red flag in Kerala, the special schemes for employment for Adivasis, for skill development for Adivasis. I want to share some very good news with you. Our Kerala government had a special scheme to train pilots among tribals. And in the first time in history, a young Adivasi girl, she has qualified, got a commercial pilot license and has got a wonderful job thanks to the alternative pro-tribal policy of the LDF government. అదే మనం పరిపాలించే కేరళ రాష్ట్రంలో ఎల్డిఎఫ్ గవర్నమెంట్ లో వృత్తి నైపుణ్యాల కోసం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్కీమ్ ని ప్రవేశపెట్టి నైపుణ్యాభివృద్ధి కోసం ఒక స్కీమ్ ని నడిపారు. దాని మూలంగానే అక్కడ ఆదివాసీల పిల్లలు కూడా ఇవాళ
విమానాలు నడిపే పైలట్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. ప్రత్యేకించి ఈ మధ్యనే ఒక ఆడపిల్ల కమర్షియల్ విమానాలని నడిపేటువంటి ఒక పైలట్ లైసెన్స్ ని కూడా ఆ అమ్మాయి తెచ్చుకుంది. ఈ మంచి వార్తని నేను మీతో పంచుకుందామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా అనుకుంటున్నాను. There is nothing that our Adivasi children cannot achieve. But the tragedy is these ruling class parties who are destroying our lives and our future. In the coming elections, we have the opportunity to challenge these parties. ఆదివాసీల పిల్లలు ఎవరికి ఎందులోనూ తక్కువ కాదు. కానీ విషాదం ఏంటంటే ఇవాళ ఈ పాలకులు మన పిల్లల భవిష్యత్తుని నాశనం చేస్తా ఉన్నారు. ఆ నాశనాన్ని జరగకుండా ఇవాళ మనం చూసుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది. In these elections, all these parties who are coming to you now, BJP, BRS, Congress, here in Telangana, there are two new political animals. ఇవాళ మీ ముందుకు బీజేపీ, బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ అనేక పార్టీలు వస్తా ఉన్నాయి. కానీ ఒక కొత్త రాజకీయ జంతువు నాకు వీళ్ళ మధ్య కనపడుతోంది. One, you know what it is? Kappa. You know what kappa is? Huh? Kappa. Yeah, frog. Frog? Frog. When the Barsha comes now, huh? Barsha ka kappa ka. Huh? Kappa ka. Barsha ka kappa ka. Kappa will come and do tit 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 tit. Barsha will go, kappa will go. ఇవాళ ఆ కొత్త రాజకీయ జంతువు ఏమిటంటే కప్పలు. మీకు తెలుసు, వర్షాకాలం వస్తే బెకబెకలాడుకుంటూ వచ్చేస్తాయి. వర్షాకాలం పోగానే కప్పలు కూడా పోతాయి. ఎన్నికలు వస్తే వీళ్ళు వస్తారు, ఎన్నికలు పోగానే వెళ్ళిపోతారు. What is the Congress party? Kappa party. Varsha is there. All the Congress leaders will come from Delhi. Give us a vote. We are forming government. They will all come. They say 5 guarantees we will give you. Are Congress leaders? Kappa party? Huh? You can't take guarantee of your own MLAs. What guarantee you will take of the people of Telangana? ఇవాళ కాంగ్రెస్ ను తీసుకుందాం, అదొక కప్ప పార్టీ. ఎన్నికలు వచ్చాయా, ఢిల్లీ నుంచి మొదలుపెట్టి, హైదరాబాద్ నుంచి మొదలుపెట్టి ఇక్కడి దాకా నాయకులు తండోపతండాలుగా వచ్చేస్తారు. వర్షాకాలంలో కప్పలు ఎట్లా వచ్చినాయో వాళ్ళు కూడా అట్లాగే వచ్చి ఓటు ఇవ్వమని అడుగుతారు. ప్రభుత్వం ఫామ్ చేస్తాం, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం అని మాట్లాడతారు. 5 గ్యారంటీలు 6 గ్యారంటీల గురించి మాట్లాడతారు. కానీ మీ సొంత ఎమ్మెల్యేకే మీ పార్టీలో ఉండడన్న గ్యారంటీయే లేదు. కానీ మీకు ఇంకేం గ్యారంటీ ఇస్తారు మీరు? And that is the second animal. One animal is kappa. Second animal is Usaravelli. Huh? You know Usaravelli? Huh? ఊసరవెల్లి తెలుసు కదా మీకు? ఊసరవెల్లి ఎలా ఏం చేస్తుంది? రంగులు మారుస్తుంది. Ranga Ranga. When it comes on me, Ranga. When it comes there, different Ranga. That is Telangana politics under BRS, under BJP, under Congress. Usaravelli. Where there is Dabbu, there is Usaravelli. ఇక రెండవ రాజకీయ జంతువు ఊసరవెల్లి. మీకు తెలుసు అది ఎలా రంగులు మారుస్తుందో. డబ్బు ఎక్కడుంటే అక్కడికి ఈ ఊసరవెల్లి వెళ్ళుద్ది. డబ్బు కోసం ఈ ఊసరవెల్లి తన రంగులన్నీ మారుస్తూ పోతుంది. For the Yellow Chanda, our slogan is Prajalu first, Prajalu first, Prajalu first. And their slogan is Dabbu first, Dabbu first, Dabbu first. కానీ
ఎర్ర జెండాకి ఆ విషయానికి వస్తే మొట్టమొదటి స్థానం ప్రజలకే ఇస్తుంది. ఎర్ర జెండా ఎప్పుడు ప్రజలే మొట్టమొదట అంటది. కానీ ఈ పార్టీలు డబ్బే మొదట అని మాట్లాడతాయి. So we have to fight that politics, my dear sisters and brothers. The red flag is there for you. It is your red flag. మీకు ఎర్ర జెండా ఉంది, ఈ ఎర్ర జెండా మీదే, ఇది మీ ఎర్ర జెండా అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎర్ర జెండా మన అందరిది. It is your red flag. ఈ ఎర్ర జెండా మనందరిది, ఇది మనందరి ప్రతి ఒక్కరి ఎర్ర జెండా ఇది. And in the coming days we are going to change Telangana politics. We have to ensure the representative of the Yellow Jhanda, not the Nakli Yellow Jhanda, the real Yellow Jhanda, the CPIM's Yellow Jhanda, the Hasya Hatora Sitara Yellow Jhanda, not any Nakli Yellow Jhanda. తెలంగాణ రాజకీయాలను మనం రాబోయే రోజులలో పెద్ద ఎత్తున మార్చాలి. తెలంగాణ అసెంబ్లీకి CPIM ప్రతినిధిని పంపాలి. ఎర్ర జెండాకు ప్రాతినిధ్యం వచ్చేట్లు చూసుకోవాలి. ఎర్ర జెండా అంటే నకిలీ ఎర్ర జెండాలు కాదు, సుత్తి కొడవలి నక్షత్రం గుర్తు ఉన్న మన ఎర్ర జెండా అని గుర్తుపెట్టుకోండి. And I want to make a special mention of our friends in the Auto Workers Union. నేను ప్రత్యేకంగా ఒకరి గురించి ప్రస్తావించదలుచుకున్నాను. అది మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆటో వర్కర్ల యూనియన్. I thank you, my dear brothers. So much pressure must be there on you. So many promises may have been made to you. But you know, it is the red flag, the CITU, the CPIM is with you in your struggle. And today, you have proved your principles by ensuring that only the CPIM symbol is there on your auto rickshaw. I thank you, my dear brothers. ఆటో వర్కర్స్ అందరికీ కూడా నేను ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞత చెప్పదలుచుకున్నాను. నాకు తెలుసు వారి మీద ఎంతో ఒత్తిడి ఉంటుంది, వారి మీద ఎన్నో రకాల ప్రెజర్స్ పనిచేసి ఉంటాయి, ఎంతో బాధలు సమస్యలు వచ్చి ఉంటాయి. అయినప్పటికీ వాటిని లక్ష్య పెట్టకుండా కేవలం వారి ఆటోల వెనక ఎర్ర జెండా ఫ్లాగ్ ను మాత్రమే పెట్టుకొని CPIM మా పక్షాన ఉంది అని పోరాడేందుకు నిశ్చయించుకొని వారందరినీ మిగతా వారందరినీ పక్కకు పెట్టి CPIM కోసం నిలబడ్డందుకు ఈ ఆటో వర్కర్స్ యూనియన్ వారందరికీ నేను మనసారా కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఉన్నాను. And once again, I extend my love, my greetings, my respect, especially to all my sisters who have come here. Your strength, your belief, your sacrifice for the red flag will ensure the victory of the red flag and our young, militant, committed comrade Karam Pulaya. CPIM Zindabad, CPIM Jai Ho, CPIM Onward March. Thank you very, very much. మీ అందరికీ నమస్కారాలు, అభినందనలు. ఎంతో కష్టపడి ఇక్కడికి వచ్చారు. ముఖ్యంగా అనేక మంది సోదరీమణులు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. మనందరం
పార్టీ నాయకులు అన్న జరగండి అన్న సత్రంపల్లి సాంబశివరావు గారిని